Health coverage that will ensure all persons in Kenya access essential services that they need for their health and well-being without suffering financial hardships. This is also enshrined in Kenya's Constitution 2010 and Right to Health and Development agenda outlined in Vision 2030. But Aluru Island in Migori County seems to be abandoned and ignored by the government and doesn't enjoy this right. The island, that has a population of about 1,000 people, does not have a hospital, school, or even toilets, and for residents to access some basic services, they have to cross the lake using a boat, which is costly for many who can hardly provide a meal for their families. Our reporter Violet Auma visited the island and saw the struggles of Aluru residents, especially pregnant mothers and the sick who resort to local remedies like traditional birth attendants, since a community health volunteer who acts as a link between the residents and the outside world visits only once a month. Have a look. It is around 10 o'clock in the morning. We leave Okiro Beach for Aluru Island. Aluru is one of the islands in Lake Victoria in Nyatike sub-county, Migori County. I'm told it will take us about 40 minutes to the island, thanks to this speedboat with an engine. I'm told the manual robots takes about 3 hours to the island. I'm accompanied by Paul Odonde, who is a community health volunteer in this area. He tells me he visits the island once a month because it is costly traveling all the way. Kuna boti serikali msana hapa, watu wanaweza enda nayo. Sasa anaenda tu kivyao. Hata kusaidia tu. Hiring a speedboat ranges between 1,500 to 2,000 Kenyan shillings one way to the island, while the passenger boat costs about 500 Kenyan shillings. That means that you have to wait until the boat is full board. Aluru Island has approximately 1,000 people. The residents feel cut off from the real world. Wakati wa kupiga kura naenda nje. Nje wapi? Sasa uko ngambo. So wanapiga kura sori. Sori, wengine wanapiga hata Nyamanga kulingana na station mtu ameregister. The island lacks social amenities such as hospitals, schools, clean water, electricity, and even toilets. To get them here is a luxury, or maybe a dream that is yet to come to pass. Many who are in dire need of these services are forced to travel across the lake. Sasa ipo kwa deski yake. Shida za Aluru ziko kwa deski ya mbunge. In Aluru, I met a 48 years old Silpa Odero, commonly referred to as Mama Joy, who almost becomes the government. Mama Joy is a president without a title, at least in terms of reproductive health services. Akamkuta kama mtoto naanza kuitoka kwa kichwa, ameanza kuitoka. Akaingiza mkono yangu miwili hivi. Akasukuma hivi pole pole, mtoto akaanguka. Against all odds, Mama Joy is trying to fill the gaps that have been left by the county government in terms of provision of reproductive health services, as well as food and other products to keep the island going. This is 200 shillings in Aluru. Nimeona kama watu wanahangaika hivi, afadhali nianze kidogo kidogo tusaidie watu. Mothers are delivering at her place. She's struggling because women here are still giving birth, not by choice. The ability to decide whether to have children, how many and with whom, is fundamental to the reproductive rights of girls and women. Akaingiza mkono yangu kama msafari lope. Akaishika tu ile kamba ya mtoto, akaenda naye pole pole mpaka nimefika kwa ile kitu. Nimetoa mpaka ndani chini. Hata malipo, hata shilingi. Bana hasa kuomba kama serikali hasa kunisaidia mimi. Mletie gloves, mletie dawa, kwa sababu hata mama mjamzito kama amesahau jifungua, iko dawa ambayo inapatikana, mama amese nguvu yake arudi. Na hiyo dawa mimi sina. 31 years old Belinda Anyango is a mother of 3 and a resident of Aluru.
She says she did not have money to cross the other side for family planning services, only to realize she was pregnant again. Her second child was only 8 months old at the time. Kama uko na pesa 500 unatoka kuenda, kama una siendi. She opted to seek Mama Joy's services during delivery since she could not manage to raise 1,500 shillings to hire a boat as an emergency to take her to hospital. At the same time, the boats were not available. Nimesikia uchungu ya kuzaa. Jakoma anasema leo hakuna boti hapa. Boti wanaenda barini yote. Mama Joy anakuja kama mtoto anatoka. Alafu anipatia dawa ingine ya kienyeji. Nimesa hiyo dawa, alafu mtoto anatoka. Lives of many pregnant women here are at risk, but Mama Joy is doing her best since she is the only hope of Aluru. Hata ukiuliza huyo mama amekusaidia. Umelipa pesa ngapi? Hakuna hata sabuni ya 20. Just like Belinda's kids, many children born here are not fully immunized. Kama mtoto alikuwa anaanguka hivi, nimemkuta kama mtoto amesaa kufa samani kwa sababu amesaa kwa nyeupe. Nimejaribu hapa mtoto arudi, nimekataza. Niambia huyu mtoto amesaa kufa. At Mama Joy's shop, I met Priska Mariam, who is a bar attendant at Aluru. She's 6 months pregnant with her third child. Today, she has visited Mama Joy for her clinic. Unaweza kutoka nyumbani una mimba ila ukawa na mimba kwenye matembezi. Hata huyo alikuja tu kwa bahati mbaya. With her meager pay of 150 shillings daily, she says Mama Joy is her only hope for safe delivery for a pregnancy she says she didn't plan for. Unaweza uchungu ukaanza usiku, hamna boti yoyote ya kupeleka nje. Inabidi utajifungulia hapa. Na uwezo ukajua unaweza ukajifunguaje vibaya au vizuri. Other than helping mothers to deliver here, Mama Joy, who is a mother of 12, also does health promotion by encouraging women to go for family planning services. Kama mtu anaweza kukaa kila miaka umebeba mtoto, kila miaka umebeba mtoto na uwezo wenyewe hakuna ya kunini watoto. Benta Okelo lives a few meters from Mama Joy's home. She's the wife to Tobias Okelo, the chairman of the beach management unit in Aluru. She rushed to Mama Joy's house after labor pains kicked in late in the night. I just gave birth here. I didn't have any problems. The placenta delayed to come out. But when we called Mama Joy, she gave me some herbs and it came out. The challenge is to visit the clinic. Sometimes we have a lot of work, and getting to clinics that are far away is difficult, and often we don't have fare. Sasa nikajaribu kupiga msimu hapo nje kama mtu anaweza kusaidia sisi hata na boti. Na masaa ilisaenda kama saa 3. Nikajaribu, ilikuwa kona. Nikaenda kwa Mama Joy nikamuita kama inawezekana. Akaniambia tuombe tu Mungu kama inawezekana tutamuona. Okelo says other than healthcare, the residents face a lot of challenges. Mtu anaweza kutaka ishi na mtoto wake hapa. Na hakuna shule, hospitali hakuna, choo hakuna, hata taa, security light hakuna. Sasa hapa tunaishi tu hivyo na bahati ya Mungu. Sasa tunabidi, kuna upande wa nyuma huko, kuna upande tumeachia mtu akienda haja anapanda huku juu mlima ndio anaenda kujisaidia. Lakini tu kwa uwanja hivi. Beach management unit officials say that even after voicing out their issues, no action has been taken. Sasa sisi tumekaa gizani. Hatujui kama sisi nani wa Kenya. Wakati wa mbulu wanataka mbulu kwetu. Na wanakuja wanatupromise kwamba nikienda nitaleta hii, lakini wakishaenda hakuna matokeo yale tunapata. Wabaharini wakipata wavuvi wananunua samaki huko, boti ikikuja inakuja bila samaki. Na tumeshasema hii mara mingi, tumeshamwambia watu wa fisheries wajasaidia sisi. Sisi tunakunywa maji ya ziwani, sasa nyingine hakuna dawa. Unaweza kuikunywa
Ndio mimi nilikuwa nauza water guard. Water guard ndio nasaidia sisi hapa. Sasa singine mimi sina water guard. Na mtu anataka kunywa maji. Kama hakuna. Migori County Reproductive Health Coordinator Joseph Okidi says plans are underway to address their plight. Unfortunately, Aluru, I know we don't have a health facility at Aluru. Given now you went there, it is also evidence from what you met there. I think now that is something that we'll share so that at least we give priority to it. That is now a gap that already you identify. And that is the gap Mama Joy is trying to fill. She's so vital to the island. According to UNFPA, access to family planning is an essential human right that unlocks unprecedented rewards for economic development. But there is no family planning services here. Nimekosa nini family planning. Alafu nimeenda mara pili, nimepata kwa sio kwa nini hospitali ya serikali nimekosa. Nimeenda kwa nini huko private ya nini sio sent kokeo nimepata hapo ya mwezi 3 ya huyo ya serikali nalipa 100 ya serikali 100 kwa health center. The only available family planning services here is male family planning, the male condoms, which leaves family planning in the hands of men, making women suffer the brunt of having to bear kids even when they did not want to. Methods of contraception include oral contraceptive pills, implants, injectables, vaginal rings, intrauterine devices, condoms, male and female sterilization, withdrawal, among others. According to the World Population Report, nearly half of all pregnancies in Kenya are unintended and 60% of them end up in unsafe abortion. Okidi says despite numerous interventions, among them inreaches and outreaches, as well as organizing maternity days, 8% of mothers still deliver at home, with 3 maternal deaths reported monthly. Okidi reveals that postpartum hemorrhage is the biggest killer of mothers in the county. The last one that we did, the last review, we were at 123 deaths per 100,000 live birth, which in itself, if you look where we are, is a reduction. He fears that family planning uptake in the county may reduce since 3 years birth control implant, that is preferred method in Migori County at 40%, has been unavailable for 3 years now. Yeah, the preferred method of family planning, I think, is the implant, and it's very specific, the implant on, that is one road. Unfortunately, from the national level, it has not been there for the last 3 years. According to the Ministry of Health, Kenya has pledged to increase the modern contraceptive prevalence rate for married women from 58% to 64% by the year 2030. The government also plans to reduce unmet need for family planning for all women from 14% to 10% by the year 2030. To reduce maternal and neonatal deaths, Migori County has opted to bring on board traditional birth attendants to ensure all mothers deliver in hospitals. But it seems they haven't reached out to Mama Joy, who is the only one in Aluru Island. Despite Aluru residents participating in electing national and county leaders, they feel abandoned, ignored, and denied their constitutional rights. Fika upande wa kura, tunatoa wapo watu wote naenda kupiga kura. Kuna mtu anabaki hapo. Na usuru pia tunatoa. Sasa sijui kwa nini serikali haiwezi kuangalia sisi. Gavana wetu kama tungemuona, hata tunataka tu muone hivi, tungemwambia mahali tunaishi tuko na shida. Tunaishi tu kama hata sio binadamu. Hata ng'ombe hawezi ishi mahali tunaishi sasa. Kwa sababu mtu hawezi ishi mahali hakuna dawa. Eti hawezi kujisaidia, hakuna choo na anakula. Maji ndo tunatumia kuyanywa. Watu wanajisaidia nje, yanarudi majini. Kama sasa hivi mvua ikinyesha, si yote yanarudi kwenye maji. They're now urging the government to hear their cry and do the needful by putting up a health facility at the island, patrol boats, toilets, a school for their children, and a government boat to ease transport to and from the island. Naweza kuambia serikali amuonie sisi huruma. Hapa hakuna choo, hapa hakuna boat, hata amletea hata boat moja na engine moja ambayo naweza kumpeleka mgonjwa nje. Maji hiyo inatusumbua sana, hata ukinywa saa hii unasikia tu inafanya pu.
They say the government only gives them free condoms due to high rates of HIV infections in the counties along the lake. Condoms tu peke yake tukuriski sana. Natuambia upande wa Lake Victoria hivi kuna joto, mtu anaweza kuendea na mwenzake hata mara 3. Sasa inataka kana kinga, na ile chakula ambayo tunatumia hii samaki inachemsha mili. Sasa inatakikana tukae na kinga. And as for Mama Joy, she says she will continue joyfully helping mothers until the government intervenes. Hakuna chochote ambacho msalipa, hata ukiuliza nani, hata ukiuliza huyo mama, hakuna hata shilingi. Na mimi bado iko na roho tu. Violet Auma, TV47, Migori County. Thank you for that, Violet Auma. We really hope that the relevant